Procedure, Mr. Speaker. Yes. Procedure, Honorable Hikuama. Mr. Speaker, na ki a thobaela. Gore nketiano le abuse di power tsa lona tsa hona bu speaker le hona leader of the house. Go ta go change dinako ela gore president a ta bue me go to responda to the debate a hilwe nako. Abele re jano a responde hela go ke diwe dinako re moretsa a responda. I think this is abuse of power. To be honest, it's abuse of power. Mo go hiteletse. We cannot tolerate such kind of situations where you just have a need. Ya gore why re tshwantse gore president a respond. Yes, le dirile gore respond o tlo respond batho ba le 2. The leader of the house is come wa go responda, president wa responda. I no man. No man. Mo ke ona abuse of power, serious abuse of power. Yeah, Honorable Hikuama, what you are expressing ke frustration in my kizuri kia we organized on this matter at the Business Advisory Committee. Where all parties were represented. Yeah, no. What we have just done is to violate Order 57.5. You are imputing impropriety on the speakership and so Honorable Hikuama, what? Honorable Hikuama, re thalositse re buisantse kgang eo le the motion that has just passed was a procedural motion. Yes, the procedural motion was moved and was voted on. So, Mr. President. We petso ke bagalo. Me ne ke re ke tsibogela kgang ya gago jana. Go mo go teng rule of law. Go ta gore ha ka tsholo intshitswe la o ka tswa o sa irate. O ingongorela o sa ibate go tselele. Why? E go ama hela ja ka o ka reng ko ena no e thabeletse. Ra gore wa gamma. Ga go ka ke ga khona ha. Clarification. Me ne ke Go back clarification. Clarification, Mr. Clarification, Honorable Hikuama. Yeah, nya me gore a re me re motsenya mo di debate yano. Gore gongwe re enjoy conversation ya gagwe. Nya me ke a leboga Mr. President. Ke leboga thata ibile ke rata nthae nngwe yo e buile ha le ha moragonyana. Ya go bua gore kana wena o eletsa gore re le ntuye ya mapalamente re teka dikakanyo tse di ka le ka go beta tsela ya go ya go pele ya go thabola le hatsele dumalana le wena thata gone mo ntheoneo me nna ke go ya no clarification a meya gona le ne ke tsile ka motion mo bua o bua ka gore re tshwantse re okeletse ka gore re bone seemo sa dikolo le go thoka tsebe ga bana le go sa program ya matšhara isa wele sente ka dinako because of dinako tse di beilweng ka re me kana matšhara ba ngongoregela gore ga ba duelwe sente ke bua gore no me gore go mo go bereke re ka change ka ha re duela ka te ba rutabana a be re ba duele gore ba kgone go program tsa bone tsotlhe di tsene. But what I heard from your members ha ba reject a motion but they have got an instruction from you gore o bue gore lona le bata a holistic approach to the problems of the teachers. Point of order. We cannot address all the problems. Edia mama tshara. Ka tsela e lengwe hela mo semo sa madi se se bokete se re le mo go sone. A ka kra di khona. We need your step by step. Yo e buile mo state of the nation address. We can start with one step. Gore re tle re address all these problems. Say di le gore they are bedeviled the education system and the teachers. Ke ba rejecta ba digela a tsebare is the instruction from you. Ke a leboga. Mr. President. Nyame ka go utlwa ke lebogele clarification. Ga ke itse gore a ke ba maru ba gore le ba re ba instructile jalo me ga go diragale jalo
ga gona instruction e ka kgoreletsang mapalamente go bua mme ebile se ba se telang kwano ke gore ba ntshe magatla a bone ka dikgang gore a re ngwe ne ba bona ka tsela e harologanye mme kgang ya matitšhara kana go kile wa gakologela ga bo go na le molao o biriwang go Teaching Service Management Act o ne o tsere matitšhara o a beile gale o a tlhaotse ba na le ditsamaiso tsa bone le dithulaganyo tsa bone tse di amang bone jaaka matitšhara mme mo tsamaong ya nako gape go tlisiwa Public Service Act ke ya leng 2000 ye e tsereng matitšhara le ba bangwe ya bo e tshela mo public service ya bo e hetola mabaka a pereko a bone a le ya bo e tlisa seemo se e le gore modirela puso mongwe le mongwe yaanong gope ka ba bereka puso e nngwe hela ba tshwanetse ba tshwane ka mabaka a pereko gone ke gone mo go bakileng gore tiro ene matitšhara ba e dira ba sa e duelelwe jaanong matitšhara ba re amiwa ke thulaganyo e ntšha ya Public Service Act ra gore le re tseye jang mme gongwe mogopolo wa gago ke gore ga ke rate ke o tlhogogatsa ke eletsa gore ha re tsena mo dikganyeng tse re di rarabolle in a broader way ya gore a ga re tseye matitšhara ra ba ntsha gape ko ne re ba isitse teng go bonala gore ga go a bereka re boraya go ba le nosi ebile ka gompieno re tisitse thulaganyo ya gore ba registera as professionals re bo re ba bagale jaanong mabaka a bone a pereko a bo a tokagadiwa le melao e amanang e tsamaisang mabaka a bone le pereko ya bone e be le gore di a baakang ke tsaya gore ba ne ba harologana le wena ba ne ba sa nyatse ebile ba sa latlhe mogopolo ba ne ba re a re o tshwareng jalo re bo re ta re o sitlhega ga godimo ga paakanyo e ka reng ya atologile gore jaanong matitšhara ba te ba siamelwe ka gore ga gona yo o ganetsang gore seemo se ba beilwe mo go sone ke molao ga sa ba siamela. Further clarification? Clarification, Honorable Hikuama. Yeah, make ya lebo. Issue ya, Mr. President, you are a lawyer. Nikinali Speaker as was rata gore you are a lawyer. Honorable Skelemane, you are a lawyer. The problem of the teachers at the moment is not the Public Service Act. Because ga gona molao o ba itsang gore ba ka duelwa jalo. The Employment Act ya leta ibile ya prescribe ke yone ina le tsone these models tsa dituelo. It's not a question of the law. Gore gona le molao o ba itsang go ka kula re ba treat ka tsela yone ile. Ga re bata ga gona molao ka ba khanela. The Public Service Act ye ba idirisa together with the Employment Act ya ba leta gore ba ka duelwa jaaka ke ne ke kopa. Ga ba khanelwa ke molao. Mr. President. Molao o marara ya o ka o tsa nthatse pedi hela o ka go tsietsa ya ngwa re o ranola go batla re o phuthulle re kgone go tlhatsetsa sente rona beng ba one ke ke tsoge ga ke o tlhalosetswa ke motho lay person in the law seeking to instruct an advocate of the court. Sometimes I cringe, but ke a go utlwa wa gam ke go tlhaloganya sente mme ebile ga ke go ntse ka lesolo go lokare ke dumela gore puisano e re tle go e tshwara jaanong in the proper context of hiving off the teaching profession and creating, as we already have, a structure that registers them and can discipline them. And I'll deal with the discipline issue in relation to other professions, including Babekadikang, going forward. Gore debate ya gago e santse e tana le boleng le bokao jo bo go godimo ha re tare isitlhaga jaaka ke ne ke bua mo teng ga puisano ya go baakanya mabaka a pereko le molao wotlhe o yana o itebaganyang le bone matitšhara tota ke ne ke re clarification. Lucas Clarification, Honorable Lucas. Go lebega ra kola awara e Honorable Hikuama ra ya kola jano ne gutula ke to ka re ka wa ha o e rata thata me le ha go ntse jalo ne ke re ha pele ha Honorable Hikuama tsana ka khaya matitšhara no hantse le mo constitution me bile ke a dumela o tatsana mo itsholelo re ntse re tsweletse
mme anong go na le sengwe se ke dumelang gore re go botsa ona ta ka sone sa process of constitutional review gore a re sa handle sentle e ka toga ya kgotela sengwe le sengwe mme anong already go hetse go na le a constitutional amendment bill e leng gore e batla go create a concord mme ebile go supagala gore mme yone eo e linkiwa le a constitutional review ke re tota mme anong ga re setse re simolola go tisa di-structure mo processing ya constitutional review re ise re tsene mo kganyeng tota a ga o bone gore go mo Mr. President ke go kgotela yone process because re tshwanetse ra e simolola ya re e simolotse e bo e le gona re create di-structure but we are creating a structure e gompieno e re reng e tabo e overseer a constitutional review nna ke bona e kete o ka re yano re preempta yone process e gape mmele go dira jalo go unilateral go tswa ka kong go lona ra go bona ebile ra itse gore ga o bona e tsamayang teng lo e hitisa ka mogoso one wa bathophi ba gago ba ke a leboga Mr. President ke tsaya gore ta emisa constitutional review Timao, ya awara kana kwa no e sutisitse ke go utule sen ke a tumela ha o e holodika kgang ya constitutional court re lebelle the current structure of our judiciary ona le high court ona le court of appeal go kile ga bo gona le sengwe ha godimo ga court of appeal go to privy council the Judicial Commission of the Privy Council. Ene e berekela mahatsi otlhe former British colonies including the Caribbean. Gona le ditsheko dingwe tsene re ha di hetsa ko Court of Appeal. Di bodisiwa ko Privy Council go a go lejwa ka tsela e peisele. Ba ka ruri hatsa se se dirilweng ba ka se hetola. Me gantsi the Judicial Service Commission of the Privy Council ene itebaganya le dikgang tse batho ba atholetsweng leso. Those were the majority of cases before the Judicial Service Commission of the Privy Council. But there was an apex structure. That was so it was a 3-tier judicial system. Gabo go bolawa that higher level ya Judicial Commission, the Privy Council. Ko mahatsi a mangwe a Caribbean e santse ile teng. Mme ebile e thusa thata ha diemo di sa tsamaisiwa sentle. Jaanong go a tlama ka ditiragalo tsa molao mono gore go nne le a further level above the Court of Appeal. Go a tlama go na le ditsheko tse e rileng ha di sena go heta Court of Appeal ya be yone e ikamogela gore e dirile phoso yone ya boeri our hands are tied. It is a principle ya molao e nngwe gate functus officio. Functus officio. Angwe ba etse ba re functus. Functus malatini ba real. Functus officio. Ba re ba functus officio ka gore ba setse ba tsere tshwetso. Nngwe ya di case tseo ke case ya monna mongwe o bidwa o duetse mosimanyana. Yo o na a tholwa a go ya go kgolegelo ga ithelwa ile gore ka tholo ya gagwe ga ya tsa ya seka le mabaka a gore ona sa kila a nna go kgolegelo ga bo gore a gore o hitisitse nako ya ka banga e sevile ka sebaka se se leng a ba boela go Court of Appeal a barare ka tholo ya lona has prejudiced me o duetse monnanyana versus the state. The Court of Appeal says yes, you are right, but we are functus officio. There's nothing we can do. You see now, the president becomes now a distilling area for cases that have eluded justice at the Court of Appeal. Jaanong Constitutional Court ke gone go etlareng dikgang tsa go nna jalo di bo di ka tlhamaletswa teng. Constitutional Court ya khona to accord justice to those that have been unjustly treated by the legal system throughout. That is a very, very important consideration. The second is, even without a constitutional review, the current constitution requires treatment by judges who now focus on
constitutionalism and nothing else. So it's a specialized court that Clarification. deals with constitutional Clarification. matters. Clarification, Honorable Lucas. Mr. President, making the result telele gore process is simulole yone ya comprehensive constitutional review. Gore dikgang tse di tlhalosiwe ka gore batho ba tshwanetse go rutwa pele gore constitutional review go tewa eng. Go na le gore lona gompieno bo letisa an amendment e le gore la re tio go influencer ditsamaiso tsa comprehensive constitutional review. Nna ke bona gore go dira jalo ke go etella pele kgang e mme ebile ke go ikgotela ka gore ne tshwanetse gore e simolole sentle re itse gore constitutional review e simolotse kante yaanong lona le e simolotse mme a la re bolelela gore le e simolotse, which is wrong. Mr. President. There's nothing wrong. I was explaining to you part of the reasoning that led to the decision to establish a constitutional court. The second level of the discourse in relation to the constitutional court is this. After the Constitution is crafted and it has been discussed and debated extensively across the breadth and dimensions of the Republic, what happens to that document? Where does it go for acceptance? Where does it go? The approach, and this is what South Africa did, to create a platform where, after you have settled it amongst yourselves and the public, the Constitutional Court now is seized with ratification, examining it and saying, this is the Constitution, and certifying, giving effect to that Constitution, so that it then supplants and removes and replaces whatever pre-existed or predated that certification. This is the logic of the establishment of a constitutional court before the review, so that the process of the adoption of the Constitution, therefore, becomes seamless, becomes easy. In Zimbabwe, you know that there was a rejection after a constitution had been discussed. It was sent back to the people. And different viewpoints. And the Constitution is an emotive issue, by the way. I want to alert you. Some of these tribes that are entrenched in the Constitution have invaded, spoken vociferously against the inclusion of others. You see the problem? It's an emotive issue. So we want, once we have settled, because if we don't treat it with circumspection, a lot of these other communities will remain marginalized, because the dominant in society will vote against inclusion and we'll have a crisis. Clarification. Last one. Yes, sir. Mr. Speaker. Clarification, Honorable Lucas. Mr. President, have we already started the constitutional review process? Have we started the process? Can you zero down on that one? The answer to your question is no. Let us understand what the constitutional process is here. This is the establishment of a court. We call it the Constitutional Court. We vest it with all the powers. We will amend relevant provisions of the Constitution to allow this to happen. We will do a number of other things. The current structure of the judiciary says judges of the High Court are also judges of the Court of Appeal. The current. So they sit at the High Court, they determine cases, then they go and sit at the Court of Appeal. The law says they can. That's one. Two, the process of selection of those who then get invited to the Court of Appeal has been less than satisfactory. It wasn't based on experience. It wasn't based on length of service. It is not clear on what criteria this invitation was taking place. So the Constitutional Court seeks to cure some of these existing defects
that are wreaking havoc on our people. And so on the Constitutional Court, let me put the matter to rest in that way. Because there's none more competent in debating this issue than the present speaker. At least not in this House. Maybe outside of it. So when I speak on these matters, I speak ex cathedra. I speak with the authority of the office of advocate, not president now, advocate of the courts of this republic, and constitutional lawyer and scholar, having published also on human rights and the Constitution. So the point I was making is, let us, Re Lucas, in relation to the SONA ki di bone. Ebile ke a di lebogela ka gore o no o itebagantse le go beta ditharabollo re ka tswa re sa dumalane ka tsone re ka tswa re dumalana mme ke go lebogele gore wena Exciting clarification on o ne question. wa itebaganya le